హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సుహాన్ టీవీ. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనము ఇంగ్లీష్ కంటెంట్, గ్రామర్ అండ్ మెథడాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్లలో భాగంగా మనం వచ్చేసి ఈరోజు ప్రిపోజిషన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ని గురించి మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. కొత్తగా నా ఛానల్ని చూస్తున్న వారు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సుహాన్ టీవీని ఫాలో అవుతూ టెట్లో మంచి మార్కులు సాధిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. రైట్ అండి, ప్రిపోజిషన్కి సంబంధించి మొదటి ప్రశ్న వచ్చేసి, I finished my project work several days dash the deadline. I finished my project work several days dash the deadline. A. Instead of. B. Ahead of. C. In spite of. D. Owing to. The answer is B. Ahead of. I finished my project work several days ahead of the deadline. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం గమనిస్తే టైంలో కానీ స్పేస్లో కానీ ఒకరికంటే లేదా ఒకదానికంటే ముందుగా ఉండు సెన్స్లో దీన్ని ఏ హెడ్ ఆఫ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుందండి. కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి బి, ఏ హెడ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, I am proud dash my country. I am proud dash my country. A. About. B. Of. C. At. D. For. The answer is B. Of. I am proud of my country. I am proud of my country. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం గమనిస్తే ప్రౌడ్ పక్కన ఆఫ్ రావాలి. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఆన్సర్ వచ్చేసి బి, ఆఫ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఐ హ్యావ్ ఏ ఫ్యూ డౌట్స్ డాష్ ద ఫస్ట్ లెసన్. ఐ హ్యావ్ ఏ ఫ్యూ డౌట్స్ డాష్ ద ఫస్ట్ లెసన్. ఏ. డ్యూరింగ్. బి. ఇంక్లూడింగ్. సి. ఫాలోయింగ్. డి. రిగార్డింగ్. The answer is D, regarding. I have a few doubts regarding the first lesson. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఏదేని పర్సన్, ప్లేస్, థింగ్స్కి సంబంధించినటువంటి అనేటటువంటి సెన్స్లో మనము ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి, రిగార్డింగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, who is responsible dash this damage. Who is responsible dash this damage. A. To. B. For. C. About. D. Of. The answer is C. For. Who is responsible for this damage. ఆన్సర్ వచ్చేసి బి, ఫర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యూ షుడ్ కంప్లీట్ యువర్ B.ED డాష్ యువర్ B.Sc టు గెట్ ఏ టీచర్ జాబ్. యూ షుడ్ కంప్లీట్ యువర్ B.ED డాష్ యువర్ B.Sc టు గెట్ ఏ టీచర్ జాబ్. ఏ. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్. బి. in addition to. C. according to. D. instead of. The answer is B. in addition to. You should complete your B.ED in addition to your B.Sc to get a teacher job. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మెన్షన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఇన్ అడిషన్ టు అనే దాన్ని ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, దే ఫాట్ డాష్ ఫ్రీడమ్. దే ఫాట్ డాష్ ఫ్రీడమ్. ఏ. ఫర్. బి. అగైనిస్ట్. సి. టు. డి. విత్.
The answer is A for. They fought for freedom. They fought for freedom. ఇక్కడ మనం గమనిస్తే దేనికోసం అయితే మాట్లాడుతున్నామో దాని గురించి చెప్పేటప్పుడు మనము ఫర్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఫర్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఫర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డివైడ్ దిస్ యాపిల్ డాష్ దీస్ టూ గర్ల్స్. డివైడ్ దిస్ యాపిల్ డాష్ దీస్ టూ గర్ల్స్. ఏ among, B between, C for, D to. The answer is B between. Divide this apple between these two girls. ఇక్కడ వచ్చేసి between అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామనంటే within two persons or two things. ఏదైనా రెండు వ్యక్తుల గురించి కానీ ఏదైనా రెండు వస్తువుల గురించి కానీ మనం చెప్పేటప్పుడు between అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి I don't like those bangles dash they are too expensive. I don't like those bangles dash they are too expensive. A besides, B beside, C apart from, D in addition. The answer is A besides. I don't like those bangles. Besides, they are too expensive. Next question వచ్చేసి there is a small park dash the top of the hill. There is a small park dash the top of the hill. A in, B to, C on, D at. The answer is D at. There is a small park at the top of the hill. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సుష్మా గాట్ ఏ జాబ్ డాష్ హర్ ఓన్ అబిలిటీస్ అండ్ స్కిల్స్. సుష్మా గాట్ ఏ జాబ్ డాష్ హర్ ఓన్ అబిలిటీస్ అండ్ స్కిల్స్. ఏ ఇన్ అడిషన్, బి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్, సి బై మీన్స్ ఆఫ్, డి ahead of. The answer is C by means of. Sushma got a job by means of her own abilities and skills. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం గమనిస్తే ఒక విధానం, ఒక మెథడ్ లేదా ఒక సాధనం గురించి మనము సాధనం ద్వారా అనే తెలపడంలో ఇటువంటి ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైనా ఒక విధానం, ఒక పద్ధతి ప్రకారం కానీ లేదా ఒక మెథడ్ ప్రకారము లేదా ఒక మీన్స్ ప్రకారం కానీ జరిగితే అటువంటి అర్థంలో ఉపయోగించేటప్పుడు బై మీన్స్ ఆఫ్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ సెలెక్టెడ్ మీ డాష్ మై ఫ్రెండ్ Ganesh for tomorrow's match. My physical director of our school selected me dash my friend Ganesh for tomorrow's match. A in spite of, B in place of, C ahead of, D by means of. The answer is B in place of. The physical director of our school selected me in place of my friend Ganesh for tomorrow's match. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక పర్సన్ లేదా థింగ్స్కి బదులుగా
అనేటటువంటి ఇక్కడ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ అనేటటువంటి అర్థాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి దే మే ఫీల్ జెలస్ డాష్ యువర్ సక్సెస్. They may feel jealous dash your success. A. At. B. Of. C. On. D. With. The answer is B. Of. They may feel jealous of your success. Next question వచ్చేసి do you go to college dash bicycle or dash foot? Do you go to college dash bicycle or dash foot? A. On by. B. By on. C. On. D. By. The answer is B. By on. Do you go to college by bicycle or on foot? కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ బి బై ఆన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఐ సా హిమ్ డాష్ ద మార్నింగ్ డాష్ 10th. ఐ సా హిమ్ డాష్ ద మార్నింగ్ డాష్ 10th. ఏ. ఇన్ ఆన్. B. On in. C. On off. D. Off on. The answer is A. In on. I saw him in the morning on 10th. I saw him in the morning on 10th. Next question వచ్చేసి my uncle is very good dash telling jokes. My uncle is very good dash telling jokes. A. In. B. For. C. At. D. Over. The answer is C. At. My uncle is very good at telling jokes. కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఎట్. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో. మీ యొక్క ఆన్సర్లని కామెంట్ రూపంలో పెడతారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సుహాన్ టీవీ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.